Я вас вітаю, дорогі англійці. Сьогодні у нас з вами читацький клуб, який іде завжди після розмовного курсу. І ми читаємо з вами сьогодні The Crown. І будемо розбирати. Ну що ж, поїхали. Retold by Paul Shipton. Penguin Active Reading, Level 1. First Simplified Edition Text Copyright, Penguin Books Limited, 2002. Recording copyright, Pearson Education Limited, 2007. Not to be publicly performed, resold, hired, copied, or re-recorded without written permission from the publishers. Chapter 1. Поїхали. Paxton's Story. Do you want to see a doctor? Long asked. No, no, the young man said. I'm afraid. It's a cold night. Come in and sit down. Don't be afraid. That noise is only the wind in the trees. Please listen to my story. It started on a dark, dark night in Sebra. Do you know Sebra? It's a small English town near the sea. There's a train station near it, and there are some houses and shops. There's one small hotel. The beach is good and long, but the sea is usually very cold. That isn't a problem for me. I don't like swimming. I was at the hotel there with my friend, Henry Long. It was cold that April, and there weren't many people in Sebra. That was good for us, because it was quiet. It was a good holiday. Every day, Long and I walked near the sea. In the evenings, we liked to sit in the hotel and talk. Suddenly, one evening, there was a noise at the door. A young man opened it. I'm sorry, he said to us. Please excuse me. That's okay, I said. Come in, Long said. The young man came into the light. He was short, and he had dark hair. I looked at his unhappy face. What's wrong? I asked. Are you okay? Do you want to see a doctor? Long asked. No, the young man said. I'm afraid. Why? Long asked. The young man didn't answer my friend's question. Sit down and have a drink, I said. What's your name? Paxton. He didn't say his first name. I don't know it today. What's wrong, Paxton? I asked. The young man looked at me and then at Long. His eyes were big and his face was white. You don't know me, he said. I understand that. But please believe me. Please. This was very important to him. Then Paxton started his story. Long and I listened for a long time. Here is his story. Paxton was on holiday in Sebra too.
He liked old buildings, and there were a lot of them near Sebra. One day, he went on his bicycle to a church near the town. It was a beautiful, small church. There was an old picture on it with 3 crowns. It was very interesting, and Paxton wanted to know about it. There was an old man in the church garden. "Excuse me," Paxton said. "What do you know about this picture?" The old man put down his spade and looked at the young man. "Do you know the story of the 3 crowns?" he asked. "No," Paxton answered. "Sebra was always an important place," the old man said. "It is today, too. It's important because it's on the sea." "I don't understand," Paxton said. "The English wanted to protect their country from countries across the sea," the old man said. "They put 3 crowns in the ground near the sea. One of the crowns was here, near Sebra." "But why?" Paxton asked. He didn't understand. What did 3 crowns in the ground do? "The 3 crowns were magic," the old man said. "Their magic protected the country." "Do people believe that?" Paxton asked with a smile. "Many people here in Sebra believe it," the old man answered. "But do you believe it?" Paxton said. The old man looked at the dark sea. His eyes were dark too. He didn't answer Paxton's question. "And where are these crowns now?" Paxton asked. He looked at the water too. There was a boat on the sea. It was small, on the dark water. "That's a difficult question," the old man said. "One of them is in London now. Every day, people on holiday can go and look at it. One of the crowns is in the sea. Now only 1 crown is in the ground, but its magic is working today." "Do you know about the last crown?" Paxton asked. "Where is it?" "I don't know that," the old man said. "Who knows?" Paxton said. "Only the Agers family." "Who are they?" The old man looked into Paxton's eyes. "Agers is a very old name in Sebra. The Agers were a family here for many years. Families come and go, but the Agers always stayed. They never moved away." "Why not?" "The men of the family had a very important job." The old man was quiet now. "The crown protected the country, and the Agers protected the crown."
Paxton didn't believe the old man's story, but it was very interesting to him. "Where are the ages?" he asked. "Can I talk to them?" "The ages can't answer any questions about the crown now," the old man said. "William Ages was the last person in the family. He lived near here, but he isn't talking now." "Why not?" Suddenly, it was very quiet at the church. The old man put his hand on a gravestone. He looked at Paxton's face. His eyes were cold now. "You aren't from Sebra," he said. "Go back to your hotel. Don't think about the crown again." "I'm sorry," Paxton started. "But—" The old man didn't listen. He walked away from Paxton and from the church. "What did I say?" Paxton asked. Only the wind listened to him. Then he looked down at the gravestone. William Ages. This was William Ages's gravestone. The man was dead. Who protected the crown now? І на цьому все. В нашій групі The Crown by M.R. James. розмовного курсу А1 буде і ця книжка, де ви можете її завантажити, роздрукувати і писати на ній. Ось, наприклад, зносочка Gravestone, зараз ми розберемо, що це. І виконуємо завдання. Завдання на сторіночці. Бо я знаю, ось воно 8 до цього розділу. Так? Ось і ми з вами завтра почнемо розділ 2. 2 сторіночки можете, будь ласка, вже виконувати. Зараз ми з вами розберемо це все діло. Називається наша книжечка The Crown, корона. І картинки там подивитися, і все. Рівень у нас 1, а вже в листопаді у нас буде рівень 2, і вже книжечка буде рівня 2. А поки що 1. У нас буде 6 розділів з вами. Сьогодні перший ми покрили. Можете робити Activities 1, ось у нас слова. Теж зараз ми ці всі слова з вами розберемо. Ну що ж, поїхали. Історія Пакстона. Do you want to see a doctor? Ви хочете до лікаря? Запитав Long. Ми не будемо перекладати його як довгий, добре. Це містер Вайт, пан Білий. Ну, таке, знаєте. Ні, каже молодий чоловік, я боюся. Ой, перескочила. А що він боїться? Давайте дивитися. Це була холодна ніч. It is або це є. Заходьте і сідайте. Не бійтеся, don't be afraid. Той шум лише вітер у деревах. Будь ласка, послухайте мою історію. Це почалося темної ночі в Сібургу. Знаєте, Сібург – це маленьке англійське містечко біля моря. Поруч вокзал, є кілька будинків і магазинів, є один маленький готель. Пляж хороший і довгий, але море зазвичай дуже холодне. Для мене це не проблема. Я не люблю плавати, каже дядько. І в нас ось слова, бачите, внизу зносочка afraid, боятися. Я ніколи не ходжу в море, бо боюся. I'm afraid of water, води, wind, вітер. Вітер дуже сильний, це дерево is going to fall, впаде. І beach, пляж. Давайте підемо на пляж і поплаваємо в морі. Ось заходить цей дядько сюди. Що тут відбувається? Почитаємо. Я був там у готелі зі своїм другом Генрі Лонгом. Того квітня було холодно, і в Сібургу було небагато людей. Це було добре для нас, тому що було тихо. Було гарне свято. Свято або відпочинок. Кожен день ми
Лонгом гуляли біля моря, вечорами ми любили сидіти в готелі і спілкуватися. Щось схоже на Шерлока Холмса трошечки, ну? Раптом одного вечора ми почули шум біля дверей. Відчинив молодий чоловік. «Вибачте», – сказав він нам. «Будь ласка, вибачте». «Та нічого», – кажу я. «Заходьте», – каже Лонг. Сказав так. Юнак вийшов на світло. Він був невисокого зросту, мав темне волосся. Я глянув на його нещасне обличчя. «Що не так?» – запитав я. «Все добре? Вам треба до лікаря?» – запитав Лонг. «Ні, ні», – сказав молодий чоловік. Я боюся». «Чому?» – запитав Лонг. Хлопець не відповів на запитання мого друга. «Сідайте і випийте», – сказав я. «Як вас звуть?» «Пакстон». Він не сказав своє імені. І на сьогодні я цього не знаю. «Що не так, Пакстоне?» – запитав я. Юнак подивився на мене, потім на Лонга. Його очі були великі, а обличчя біле. Так, ось тут ми зупинилися. Обличчя біле. «Ви не знаєте мене», – сказав він. «Я розумію, але, будь ласка, повірте мені, будь ласка». Для нього це було дуже важливо. Пакстон потім почав свою розповідь. Довго. Лонг і я довго слухала. Here is the story. Ось його історія. Пакстон також був у відпустці в Сібургу. Йому подобалися старі будівлі, їх було багато для Сібурга. Білів з носочка – це вірити. Його друзі вірять його історії, а поліція – ні. Дивимось наступне. Ось. Одного дня він поїхав на велосипеді до церкви поблизу міста. Це була гарна маленька церква. Там була стара картина з 3 коронами. Це було дуже цікаво, і Пакстон захотів про це дізнатися. У церковному саду був старий чоловік. «Вибачте», – каже Пакстон, – «а що ви знаєте про цю картину?» Старий відклав лопату і подивився на юнака. «Знаєш історію про 3 корони?» – запитав він. «Ні», – відповів Пакстон. «Сібург завжди був важливим місцем», – казав старий. «Сьогодні теж. Дуже важливо, тому що він на морі». «Не розумію», – каже Пакстон. «Англійці хотіли захистити свою країну від інших країн через море», – сказав старий. «Вони поклали 3 корони в землю біля моря. Одна із тих корон була тут, біля Сібурга». «Але чому?» – запитав Пакстон. Він не розумів. «Що робили 3 корони в землі?» Так, і у нас зносочки. Church – церква. По неділях у церкві багато людей. Crown – корона. На картині Єлизавета і має гарну корону на голові. Put – класти. Я поклав свою сумку під свій стілець, але тепер її немає. Spade – лопата. У мене є 3 лопати, тому що я будівельник. Protect – захищати. Це тонке пальто, але воно захищає мене від дощу. І ground – земля. Після дощу на землі було багато води. Що тут далі? 3 корони були магічними, сказав старий, і їхня магія захистила країну. І люди в це вірять? З усмішкою запитав Пакстон. Багато людей тут у Сібургу вірять у це, відповів старий. А ви в це вірите? Запитав Пакстон. Старий дивився на темне море. Його очі теж були темні. Він не відповів на запитання Пакстона. «Ну, а де тепер ці корони?» – запитав Пакстон. Він подивився на воду. На морі був човен. Малесенький, на темній воді. «Це складне питання», – сказав старий. «Один із них зараз у Лондоні. Кожного дня люди у відпустці можуть йти і дивитись на нього. Одна з корон на нього, на неї, напевно. Одна з корон знаходиться в морі. Зараз лише одна корона в землі, але її магія працює до сьогодні». «Ви знаєте про останню корону?» – запитав Пакстон. «Де це?» «Цього я не знаю». І знову у нас зносочки magic. Ти не можеш цього побачити, тому що це магія. І last останній, о котрій годині останній нічний автобус. Last. Так, давайте якось його так піть. «Хто знає?» – Пакстон запитав. «Тільки родина Ейджерів». «А хто це?» Старий подивився в очі Пакстона. «Ейджери – це дуже давнє ім'я в Сібургу. Ейджери тут були родиною багато років. Сім'ї приходять і йдуть, але Ейджери завжди залишалися, вони ніколи не виїжджали. А чому? У чоловіків у сім'ї була дуже важлива робота». Старий тепер помовчав. «Корона захищала країну, а Ейджери захищали корону».
Пакстон не повірив історії старого, але вона була йому дуже цікава. «Де Ейджери?» – запитав він. «І мушу з ними поговорити». Зараз Ейджери не можуть відповісти на жодне запитання стосовно корони, сказав старий. Вільям Ейджерс був останньою людиною в родині. Він жив тут недалеко, але зараз він не розмовляє. А чому ні? Так, переходимо на наступну сторінку. Раптом у церкві стало дуже тихо. Старий поклав руку на могильну плиту. Він подивився на обличчя Пакстона. Тепер його очі були холодні. «Ви не Сібургу», – сказав він. «Повертайтеся до свого готелю і не думайте знову про корону». «Вибачте», – почав Пакстон, але… Старий не слухав. Він пішов геть від Пакстона та й від церкви. «Що я сказав?» – запитав Пакстон. Тільки вітер слухав його. Потім він подивився на могильну плиту. Вільям Ейджерс. Це був надгробок Вільяма Ейджерса. Чоловік був мертвий. Хто тепер захищає корону? Ось така ситуація. І у нас Грейстон, зносочка, його мати померла, і це її надгробок. Грейстон, надгробок. Це, мої хороші. Перше заняття нашого розмовного читацького клубу відбулося, і ми будемо з вами переходити завтра до розділу 2. До зустрічі і виконуйте домашні завдання. Пока!